Mariko onamanyi okusoma Oluganda bulungi. Awo abayigirizwa ne beerabira okutwala emigaati, wabula mu lyato baalinamu omugaati gumu. Yesu n'abagamba nti, mulabuke, mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'ekizimbulukusa ekya Herode. Bo ne bagambagana nti, tetulina migaati. Yesu bwe yamanya kye bagamba n'ababuuza nti, lwaki mugambagana nti temulina migaati? N'okutuusa kati temunnaba kwetegereza na kutegeera. Emitima gyammwe gikyali mikakanyavu. Emitima gyammwe gikyali mikakanyavu. Mulina amaaso naye temulaba, n'amatu ge mulina tegawulira, era temujjukira bwe nagabira abantu 5,000 emigaati 5, mwakuŋŋaanya ebibbo bimeka ebijjudde ebitundutundu ebyalemerawo? Ne baddamu nti 12. Awo bwe nagabira abantu 4,000 emigaati 7, mwakuŋŋaanya ebibbo bimeka ebijjudde ebitundutundu ebyalemerwawo? Ne baddamu nti ebibbo 7. Awo n'ababuuza nti, n'okutuusa kati temunnaba kutegeera? Yesu awonya muzibe Eutusayida. Awo n'ababuuza nti, n'okutuusa kati temunnaba kutegeera? Ebyo Mukama yabyogera. Ebyo Omukama yabyogera. Katonda yeebale. Banange ebyo Omukama yabyogera. Katonda yeebale. Yesu mulungi. Obudde bwonna. Tuyite mu kigambo ekyo speed. So we are going to move through it very fast. Bw'olina Bayibuli nawe ng'ojja kugira nga bw'osoma tugenda genda line by line. If you have a Bible, you're going to read along because we are going to be moving line by line. So olunyiriri 14 lwenjagala otandikireko. We are going to begin from verse 14. 14. Verse 14. Ani alina ey'Oluzungu? Who has an English Bible? Mutuula wala. Tewali leero yaleese. Alina Oluzungu soma. Olunyiriri 14. Verse 14. Kale Oluganda soma. Oluzungu tebaleese. Abayigiriza ne beerabira okutwala ki? Okutwala emigaati. Balina kasafari ke bagendako, bagenda ku mission ne Kristo, naye ne bajjukira tebatutte eki. So the disciples were going for a certain mission, but then along the way they remembered that they had not taken bread with them. Nindako? Kamale yako. Wabula mu lyato mwalimu omugaati gumu. Ndowooza bwe bakutuna ne bagamba enamba eno yonna nga bwe tuli kyokka mugaati guli gutya. So they looked at that one piece of bread and also looked at the large number of people. And then they said, we are going to die of hunger where we are going. Mukama mulungi. Sebawira Yesu mulungi. Nabo ne baagala okufaananako. Yesu mulungi. Banzijukizza muganda wange Sonko, banange mwebale mulimu gwonna gwe mukoze okulaba nga kubanga bwe mulabi wano ng'akomye wano ngamba Yesu oli mulungi era oli munene. Mwebale omulimu bambe gwe mukoze mikwano. Thank you for the great work you have done for Mr. Sonko. Mwebale. Ebyo bye bigenda otuweesa eggulu.
And those are things that are going to lead us to heaven. Omanyi Yesu yagamba nti saagala kiki? Saagala bitambiro. Jesus said, I don't need sacrifices. Naye naga njagala ki? Abasoma Bible. Saagala bitambiro. It's not the sacrifices that I desire. Si bitambiro. Wabula sibawulira. Omukisa. Kisa. Ekisa. But the mercy. Ekisa. Ekisa kye tukwatirwa omuntu omulala. The mercy that we have upon another Ekyo kye kituweesa eggulu. is what qualifies us for heaven. Kituweesa eggulu. Ekitambiro kyandiremwa. The sacrifice might fail to qualify you. Naye ekisa. But the mercy Tekikola ki? will not fail you. Tekikola kitya? Tekiremwa kubanga ekyo Mukama kyakola ki? Because that is what he is looking at. Kale omukolo yayagadde kugenda dda ku makya bwe namusanze ne ngamba maama we balinga singa obadde abakristu ne bakulabako baakiri ne bamanya nti Omukama omulimu akoze atya. Agukoze. Amen. Era ne mugamba tosanga bandikuwayo negirasi y'obutunda n'okola ki? N'ogenda nayo. Bwe mba nayogedde bubi gunsingire ddala. Mumpe ekibbo amanze mpe ekibbo wano. Ekyo nakyo kisooka ekigwe sakukkiriza n'ava wano bw'ati kati agenda atambuza ebigere. Kino kyakweyagalira. Kino kyo tikiriiko gundi bw'oba oyo leeta. Kyonna k'olina. So this is optional. Whatever you have, bring it. Konna k'olina. Teeka wano oma. Konna k'olina kaleeti. Wano mu dakiika ng'emu ate tudde ku kirala. Nze njagala nkubuuli mpozi oluyimba lugamba lutya? Oluyimba ndwerabidde. Lugamba lutya? Katunywere tufube. Katonda libawera bakola obulungi. Katunywere tufube. Laba Yerusalemu ekibuga ekikulu. Eggulu y'empeera ekewaffe. Kati ndaba eddagala agenda aweza lya wiiki eno. Katonda libawera bakola obulungi. Katunywere tufube. Yerusalemu ekibuga ekikulu. Eggulu y'empeera ekewaffe. Musawo yadangambye wiiki ewedde baafunyeeyo eddagala ettonotono. Naye Mukama yeebale kubanga ndaba nga erya wiiki eno ajja kulifuna. Mwebale mikwano. Yesu abawa omukisa bannange. Mbasabira Mukama namwe asumulule ensonga zammwe zonna. I pray that God will unlock all your business, all your issues. Namwe ensonga zammwe Omukama mazima azitunulize ekisa. And also God will look upon your each situation with mercy. Mukama namwe ensonga zammwe azirabirenga ddala. Musawo zino eddagala lirino. Eddagala lirino. Bambe Mukama yeebale. Sebo Mukama akusuusize ddala. Osukire ddala. Okomewo oweereze Katonda. Amen. Amiina. Amiina. Yesu mulungi. Kati neebaliza akuliraanye. Mwagaliza omukisa gwonna gw'owulira. Ogusinga n'ogugwo. Ogusinga ne gw'osaba. Ayo n'agamba ogusinga ogwange. Kale nze ngukwagaliza ogusinga ogwange. Mukama agukuwe. Amen. Amiina nange ngutwala. So today mu kigambo speed. Kakati
tubadde ku kimu nzijukize tulabe gyakulaba badde mu kiraasi wanje ngamba kyembadde njogerako abayigirizwa nga balina omugaati gumu kyensembezaayo oba byensembezaayo mwabyerabidde dda naye oli mutuufu kubanga era twata temukyabijjukira mukisa ekisa ate kati bino tubivuddeko tubimaze ebyekisa tuzeeyo eri gye tubadde naye temukya abalina omugato ogumulyato nga beerabidde ki bannange namwe mundeke temukyajjukira kyembaddeko wangi ebemabega bandeba nga beemulugunya ng'ate bangi kale tugende mu maaso kaakati baali balina gye balaga ku mission so they were heading somewhere on a mission nebeerabira ekintu oluusi kyetera okutunuya ng'ekikulu and they forgot something that we usually look at as important. Ne banzijukiza omusajja omu gwe ntera obabuulira. They reminded him of a certain man he usually tells us about, who approached Father Musajja and told him, I want to move along with you in ministry. Kakati yabutunye naga nti ono ategeddwa okubanga kakati ngeri gyali mu buweereza kandi buli watuuka embuzi zikola ki. So when this man looked at Father, he thought that wherever he goes, he eats. Twegamba nga ensonga ebeerawo kukola ki. Ya namuga Father tujagenda nga ffenna kyamukisa mulungi enkeera yalina programu eyogenda e Masaka. So the next day, Father had a program to go to Kalisizo. And then he said, I'll be here by 5. At 5 exactly, he was here. They set off at 9. He thought they are going to first have breakfast. But the breakfast was not there. So he said, as we have set off without breakfast, so when we get to Sanji, we shall buy something. When they got there, they didn't stop over. And then he thought that they are going to stop over at Lukaya, but they didn't stop over still. Maybe we shall drop off at Masaka. And now at the end of it all, they were in Kalisizo. So when they reached the place, they told them, no, we are happy, you're welcome, come and first get something to eat. So he assumed that is the reason why they didn't get something, because they always prepare for them where they are going. And then Father said, no, we are starting with ministry. He So it was approaching 5. He came and told Father, I've gone back to Kampala. I will not manage this. But they had come to serve the Lord. And the situation became tough. So now to me. So even the apostles,
ekigambo oluusi kino kikulu omuntu kanti waayi kyokulya Food is usually important. naye ng'ate era bwe tuta mu byawandiikibwa yesu yagamba abayigirizwa be ndowooza bw'osoma Matayo ndowooza 10 And yet when we go back to the scriptures in Matthew, bwe yali abasiibula bwe yali abasindika okugenda okuweereza, when he was sending them off for mission, yabagamba temutwala ki, he asked them, what are you taking? temutwala ki, Don't take anything. temutwala ki. Sibawulira oba nsawo ya sente ya Whether it is your money pass kyakulya oba kiki, or anything to eat, temubaako kyemukola ki, don't take mugende anything. buki. Go Kati empty-handed. bano abasajja babano kyenkana balinga abagenza obuki, So it's like they had gone empty-handed, kubanga bagenda okwekebera nga mugaati because gutya. they searched and saw that they had only one bread, Nebagamba piece tugenze of bread. bubi, tutambudde bubi, tetwandigenze nga tetulina ki. We shouldn't have gone without food, without Kyakulya. bread. Beeraliikiridde, besobeddwa, So they were puzzled. boogerezeganya They were talking to each ngeri gye other bagenda okufa enjala ng'ate bali naani, how they are going to die of hunger ng'ate bali naani. when they are with Nga God, balina- when they are with Jesus. ng'abamu ku ffe abali wano ng'otudde wano noga nti yesu ngenda kufa enjala ng'ate ndi naawe. Some of you are seated here. Poverty when you're with me, and yet you're with me. Mukama mulungi, Mukama mulungi. So ebirowoozo bye baalina byebyo, So those are the thoughts they had. byopozi gwe kiki ky'owulira ky'ogenda okufa. So what thoughts of death do you have? Oli musaala munenoga nti bannange You're esaala in prayer, nzisoma, you're praying, but you're saying, yes, I Aye. pray, ngenda kufa obwavu. but I'm going to die of poverty. Mukama mulungi. Esaala ozisoma naga bana nja kufa nga sizadde. You're praying, you're saying your prayers, but inside you're saying, I'm going to die barren. Omukyalo omuyaja n'agamba Edmond, n'agamba ekisinga okunnuma A certain lady came to him and told him what hurts her most. kimbulire nange nkubulire ekinnuma. N'agamba ekigenda okunnuma kufa, Is for her to die, ne bampisa emmanju, ne bamuyisa manju. Kitegeeza ki ekyo wangi? Kufa nga tazadde mwana, bamuyisa manju. Nze nange nali sibimanyi, nange ne mugaa nti ekigenda okunnuma so he also Oba answered ekinnuma. that what hurts me kwe kubeera nga gwe omuntu ajja wano buli lwa Sunday ne tusisinkana kubanga twafunanga salary private every week. is because they used to have a private meeting, a private prayer meeting every week. Ne mugaa nange ekisinga okunnuma And so he told her, what hurts me kwe kubeera nga gwe omuntu ajja ne tubeera mu saala eya buli wiiki. is that you, whom I usually have a weekly prayer meeting with, Ye ndowooza gy'olina. that is the kind of perspective you have. Mukama mulungi. Nange mwategeera ekyali kinnuma, tebwali bulungi mulundi ogwo. So, Nenge kinnuma omuntu eyeewaayo mu ngeri efaanana bw'etyo so someone who is committed to that extent, okubeera nga yamaze dde okukkiriza to have a belief in them nti bw'atyo bw'agenda okufa. that is the way they are going to die. Yesu mulungi. Muli gwe olowooza ogenda kufa otya? So in you, how do you think you're going to die? N'abatume kye baali bawulira ng'ekibaluma munda mu mutima kubeera nga gye balaga baakufa ki? So what was hurting the disciples inside their heart was that they are going to die of hunger. Baakufa ki? Baakufa njala. Wadde Yesu akola ki? Even if God, Sibawulira. even if Jesus is with Wadde them, Yesu akola ki? even if Jesus is with them, Wadde Yesu waali. Yesu mulungi. Tugende mu maaso.
Yesu n'abagamba ebigambo bino, mulabuke, ekisooka mulabuke, mwekuume ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'ekizimbulukusa ky'Erode. Yesu atenderezebwe. Praise Jesus. Yali ategeeza ki? What was he meaning? Ku kizimbulukusa ky'Erode n'eky'Abafalisaayo. About the yali ategeeza ebintu bingi ku bantu abo ababiri ab'engeri ebbiri. So he was meaning these two things. The first, ekisooka, abasajja abo nga baayagalanga ebitiibwa nga bo bye batunuulidde. so those two men were looking or aiming at authority. Bitiibwa. Ng'okyeko ekyo, Other than that, abasajja abo those two men baali beefaako nnyo, were so selfish, nga buli kimu beetunuulidde. and everything was pointing at them. Mukama mulungi, Mukama mulungi, bassebo ne bannyabo Yesu mulungi, ng'ensonga etabakwatako nga bo, And any issue that doesn't concern any of them, oba nga tebagifunamu nga bo, or they don't gain out of it as themselves, nga tebagifunamu kitiibwa, they don't gain honor out of it, ng'eyo tebagessaako. they don't involve themselves in it. Mukama mulungi. Ng'ogyeko ekyo, abasajja bano baali bayimiriddewo ng'abakulembeze ate ab'eddiini, So these men had stood as religious leaders, naye nga buli kye baakola kyonna oba baali baagunjawo amateeka, they had put laws, naye nga sigayamba abantu kutunuulira ani, but they were not helping to point people at Jesus, wabula ku bo bennyini. but to point them towards themselves. Amiina, amiina. Batugamba nti balina amateeka ge bali lukaaga 10 n'ago. It is in history that they had 612 laws. Amateeka lukaaga mu 12 ge bali bagunjawo, nga batugamba nti amateeka ago nga gongera okukalubya obulamu bw'abakkiriza. And those laws were intending to complicate more the lives of the believers. Si kuyita mu mateeka kulaba Mukama bw'akwayamba kutuuka ku Katonda, Not to pass through those laws to reach God, naye nga gabajjako bujja. but they were putting them off. Yesu agezaako okutunulira abatume be, So Jesus is trying to point to his disciples, nakubagamba nti muteekeddwa okubeera abaawufu era mulina okumanya nti bye mutunuulidde birina kwawukana bya. and he's telling them you have to be different. Your focus has to be different from those of other N'engeri people. gye mulabamu ebintu eteekeddwa okukola etya, And your vision, the way you see Okukyuka. things, has to change. eteeka okukyuka. Engeri gye mulowoozaamu eteeka okukola etya, The way you think has to change. kubanga ey'Abafalisaayo n'abaki Because that of the Pharisees, kyovala ntera okubagamba nti bw'obeeraawo n'otandika okulowooza nti okuwulira ng'oli secure, if you're there and you begin thinking that for you to be secure kwe kubeera nga akawunti kuliko ki, is when you have a oba big account, ng'ensawo ki, when your pockets are full, n'ogamba nti kakati wenyimiridde waki, and then you say, I'm secure. wenyimiridde waki, Wanywevu. wanywevu oba walungi. Siri mu kugamba nti kibi, I ain't saying it is bad, naye ekyo omukkiriza oba omukristu oba omuntu alina Katonda, but a Christian or someone who is divine, ekyo si ekintu ekimuwa security. that is not what should secure you. Amiina, amiina. Kyova olaba Yesu muvanjiri emu atuwa omusajja eyakungula n'ajjuza ki, In one gospel, Amawanika. Jesus gives us a man who harvested and filled his treasury. bw'amala okugajjuza And after n'agatunulira filling it up, n'asanyuka
He was happy Omutima gwange, and he said, my soul rests. Sibawulira. Nga muli agante ekigenda okuwummuza emmeeme n'omutima gwe n'omwoyo gwe. And in him, whatever was going to put his soul at rest Kwe kubeera ng'eggwanika. is when his treasury is full. Ekigenda okuwummuza omutima gwo What is going to put your heart at rest si kiri ku account. is not what is on the account. Mukama mulungi. Mukama mulungi. Kati ekyo kye kimu ku byali ebizimbulukusa by'abaki. So that is one of the Yeast. Eky'Abafalisaayo n'abawandiisi. The yeast of the Pharisees Herode. and the writers. Ekiwummuza omutima gw'omukkiriza What rests the heart of a believer y'enkolagana gy'alina. is their relationship with Sibawulira. God. Yesu kyeyagala okuteeka mu batume. And that is what God wanted to put. Kye olwaleero. The word that we are preaching today. Ekigenda okuwummuza omutima gwo That what is going to rest your heart si migaati etaano gy'olina mu nju. and not the 5 pieces of bread that you have. Si migaati emmeka gy'otambudde nagyo. And not the many pieces of bread you've walked with. Amiina. Mikwano gyange amiina. Ekigenda okuwummuza emmeeme eyo But rather what is going to rest your soul si bizike by'olinawa. is not the amount of money you have in your pocket. Mukama atenderezebwe. Bwe bibaamu si bibi. If you have the money, that is okay. Era tubyetaaga. Because we need money. Naye si bye bigenda okuwummuza ki. But that should not rest your heart. Si bye bigenda okuwummuza ki. Omutima. Si migaati gye mwandibadde mutambudde nagyo egimala. It is not the enough bread that you would have walked with. Naye okubeera naani? But it's Okubeera being naani? in relationship with God. Sibawulira. Kasita nkiwulira nti ndi naani? The moment you feel that you're in good relationship, Kiwummuza omuki? that is enough to rest your soul. Kiwummuza omuki? Amen. Omutima. Amiina. So bw'oba nga tolinamu kizike If you don't have money with you, ng'olina Yesu, but you have Jesus, wummula. rest. Wummula. Era omutima gwo gugambe gukole ki? And so speak to your heart Omwoyo gwo gugambe gukole gutya? that rest my heart. Sibawulira. Guwummule. So Yesu kyayagala bamanye What Nga bwe Jesus tunaawulira. wants them to know si loaves mmeka ez'emigaati ze batambudde nazo, is not the many loaves of bread that they have walked with, naye ekyokumanya nti Yesu ali wamu, but knowing that Jesus is with ali them. wamu. Wamasoma tugende. Bo ne bagamba nti gwe oyo kyayogera ebizimbulukusa bye Herode, tetulina migaati. Yesu mulungi. Yesu mulungi. Gwe kyanyumya byonyumya, school fees sikola ki? Nga sibawulira. Gwe tunyumiza ebizimbulukusa byani? Nze sinasasulirayo n'atya. N'omu. Gwe kyanyumya ebizimbulukusa bye Herode. You're still speaking about Herod's yeast, N'ebyetaago sinakola ki? but I don't even have the requirements. Tugende mu maaso. Yesu bwe yamanya nti baaba ebyo bye muliko yendowooza gye muli neeyo. N'abawa ekibuuzo. Lwaki kimugambaga? Era singa nkubulira, singa omanyi obuzibu obuliwo nti gw'otudde naye tosobola mweyabiza. Do you know why you can't open up to the person next to you? Ngambye obuzibu obuliwo tosobola kweyabiza gw'oli naye wadde nange ekuli kumpi oyinza obutaneeyabiza. Because of the problems that are existing, you cannot easily open up to your neighbor. Si kyangu. It is not easy. Naye singa kati tuga nti muntu tuula n'omuntu gw'osobola okweyabiza.
But if you're told that sit with someone you can be open to, oyinza okuwira byemuyinza otandika okugambagana, byemuyinza otandikako. so you may wonder about the exchange you may have. Kubanga omuntu ayinza okujja n'atuula wano mu maaso ga Yesu. Someone can come and sit in the presence of Jesus, n'amalawo essaawa 2 and they spent 2 solid hours. naye nga mu ssaawa ezo 2 ali mu kulowooza ngeri ki gy'agenda okufa obwavu, ngeri ki gy'abagenda And in okusiba those 2 hours, they are Rebanja. thinking about it, how they are going to die of poverty, oba engeri gye bagenda okumusiba olw'ebbanja. or how they are going to be arrested because of a debt. nga y'emboozi eri ludda wa. And that is the deep conversation in their heart. Mukama atenderezebwe. So Yesu bwe yagimanya, So when Jesus got to know it, kati nga bw'ategedde eyiyo n'eyanga emboozi etambula kati mu birowoozo, like he has recognized that the conversation moving around in your thoughts and in your heart, n'ayogera ebigambo bino he said these words. n'okutuusa kati, even up to now, bane n'okutuusa kati temunaba kwetegereza, n'okutegeera. Njagala mbabuulire ngambira kwakuliranye nti Edmond ngamba muyite erinnya akuliranye tongamba simumanyi, nze sitwa kutuula na muntu nga simumanyi bwanziba. Mugambe Edmond, So tell your neighbor, okutegeera si kwangu, it is not easy to understand. okutegeera si kuki, kubanga bane mbabuulire, osobola okulaba ebintu bingi oba osobola okujjanga musaala wano emirundi n'emiki, You can see many things, you can come to prayer several times, n'ebifo byonna n'obyetoolwanga n'ebukala nga tokola ki, you go and loiter in all places of naye prayer. okutegeera ebya Katonda But understanding the things of God, oba okutegeera ebiriwo or understanding the things that are happening, nakyo kiyinza okuba ekiki, it may be hard. oba okutegeera by'olaba Or understanding the things you see, nakyo kiyinza okuba ekiki. it could also be hard. Genda mu maaso nkunnyonnyole, tojjaawo liiso, n'emitima gikyali mugakanya. Ngenda babulira lwaki abuuza ebibuuzo bino byonna. Mulina amaaso naye temukyalaba, n'amatu ddala mugayina kwegamba alinga agamba nti waakiri At least bwe kiba nga amaaso galabye ne gatakola ki, if the eyes have seen and have not understood, waakiri kyempulidde n'amatu kyo nandibadde nina kyenkoze eki, at least kyenfunyeemu, whatever I've heard, I should have picked something oba out mu of it. byendabye siina kyenfunye, Or if the things I've seen I've not picked out of it waakiri mu anything. byempulidde nandibadde nina kyenkoze eki, At least whatever I've heard, I would have picked something out of nandibadde nina it. kyenkoze eki, kyenfunyeemu. Kubanga alinga nti amaaso bwe galemererwa, Because it's like saying if your eyes fail, waakiri amatu at least your ears will do something. go gabeko kyegakola gatya, kyegawulira. Amatu gabeko kyeganyamba okubaako kyentegeera, The ears will help you to understand something, okubaako wentuuka, to reach somewhere, okusinziira byempulidde. depending on what I have heard. Amatu bwe galemwa, If the ears waakiri fail, amaaso gange bye galabyeko at least what my eyes have seen, bibeeko kye binjigiriza. let them teach me something. Amiina. Mukama mulungi, Mukama mulungi. Gendako mu maaso, sooka olinde. Agenda kujjukiza abantu olugero So rw'ebizze bibeerawo, he's going to remind them engero z'ebizze bibeerawo. the stories of the happenings. Mukama mulungi, gye muli mutya. Okay. N'ababulira olugero lw'ebizze bikola ki, bibaawo. So he told them the story of what has been happening. Kati agambye bw'ati awo, temujjukira lwe nagabira abantu emigaati emmeka? 5, abantu 15,000
That is one. Don't you remember when I fed the 5,000 people? Mwakunganya ebibbo bimeka? How many baskets did you collect? Ebyaki? Sokokoma. Ebijjude ebitundutundu ebyo byalemerawo. That were full of leftover pieces. Yesu ngalinga abagamba. Jesus was telling them, ebintu bingi I have presence yammwe. done so many things in your presence. Nga mulaba. When you're looking, Naye amaaso galabye ne gakoma. but your eyes have seen and have left it there. Ne gakoma awo. Bane mbabuulireko. Ngambye mbabuulireko. Mukama ng'akoze ebintu bingi mmwe. God has really done so many Mukama things. ng'akoze ebintu bingi mmwe. God has done so many things. Waliwo abuuza biriwa. Someone is asking, where are they? Walaba wano wenyimiridde wano. Do you see where I'm standing right now? Eddakiika eno bw'ompa olukusa. At this time when you give me a chance, Bwe mumpa olukusa kati. when you give me, Nsobola otandika okuwa obujulizi bwa buli omu. I can begin giving a testimony for everybody. Yesu mulungi. N'obwo bw'otawanga. Even that testimony that you have never given, Nze nsobola obukuweera leero. I can give it on your behalf. Lwaki? Ntera okwogera ekigambo abamu bangamba Edmund tekitunyumira. Naye era nange neesanga nga kinzibuwalira obutakola ki? Obutakyogera obutakikozesa. Kiriwa? Ntera obagamba nti eky'omukisa omulungi mwena abali wano muze nkola ki? Mbalaba. Kwegamba kyeki. Kwegamba kizibu nnyo okuyimya n'ogamba nti Omukama talina. It is really hard for you to stand here and say God has not done anything for you. Kati gwe bw'obanga wajja sikulaba gwewanika omukono nkuweera obujulizi bwo. Mpa obujulizi bw'obulamu bwo olyoke omanye. Waliwo eyajalaga Edmund bwange tobumanyi nawanika omukono ningamba jangu. Naye mugamba gwe wagenda okujano nga ne waliwo ekinyonyi bakiyita batya ekyajja kimugoba okuyingira kyakimu. Oba muwa abaana ba? Mpa abaana. Yajja kimugoba era okukiwona yamala kuyingira mu kyakimu. Kati naye bw'anajja agambe kati ze Mukama akoledde ki? Kikyajja, kikyakugoba. Yesu mulungi. Kati gwe ki ekyajja kikugoba? So what came chasing you? Yesu atenderezebwe. Mwena nga bwe muli mazima muze mbalaba era mmanyi bwe mwajja nange eri abamanyi bwe najja naye era nange mmanyi bwe mwakola ki. Teri yasooka kumyandaga nti Katonda talina kyakoze eki. There is no one who can stand and say God has not done anything. Kale bw'aba takoze mu ggwe. If he has not done it in your life, Gwakiri akoze mu gwokoze eki? Gw'oliraanye awo. he has done it in the life of your neighbor. Era naawe osobola okubaako obujulizi bw'omuntu ali wano bw'owa. And you can have a testimony for someone else in this place. Kubanga n'abawulidde emirundi mingi nti bannange naye Katonda mulamu olaba omukyalo oyo olaba mubyogera temubyogera. Mbuuza mmwe banaye Katonda munene tye n'agamba omukyalo oyo we yajjira wangi kiza omudde kiza nti nga yali alabika bubi oyo kiza sinze. Mukama mulungi. Naye kati ne bwe nziyayo omwomu najja nayimirirawo ne mutunulako obutunuzi. Kale waakiri ne bw'aba talina ssente waakiri azirabika. Waakiri ne bw'ataba nazo. Yesu mulungi. Ekyo nakyo Mukama baakoze eki? Gwe okulabika obulungi gw'olowooza nti okigula mu katale.
katonda yakikola mu bulamu bw'omuntu. Yesu mulungi. So Yesu ali mu kujjukiza batume. Jesus is reminding the apostles olw'ebingi ebizze ebikolebwa byazze akola. of the many wonders he has been They doing. had seen a lot of miracles that Jesus himself had performed before them, before Baali their balaba eyes. ebyamagero bingi Yesu bye yakolera mu maaso But it gaabwe, seems they did not make any meaning. naye ku bo biringa ebitaakola makulu. Mukama atenderezebwe. Mukama mulungi. Ntera okugamba abantu nti nze kunze nganze Edmond. He usually tells people that to Nze him, Katonda bw'akolera ono. when God works for our neighbor, Ngamba Maria. Mu kifo ky'okumukwatirwa obujja. instead of being envious, Nze kimpa essanyu. it gives him joy. Kingumya. It gives him strength. Kubanga ngamba nti bw'aba akikoledde ono. Because if he has done it for so and so, Malayo. Nange asobola okukinkolera. he can do the same for me. Nange asobola okukinkolera. Gundi nti twasabanga ffenna nti myaka gibadde gigenze naye bw'abanga mazima asobodde okukumba tantanta leero nti osanga olw'omukaaga oluddako oba olulala lunaabalwani waliwo ava okumpa obujulizi atudde muffe sijja mwanjula muffe naye yaŋŋambye bw'oyagala kumumanya ku lw'omukaaga keera wano. Someone has just given him a testimony that, and if you want to know that person, come early on yaŋŋambye Saturday. Edmond nzize kubuulirako nti ku lw'omukaaga ngatibwa muno bambe nga mumanyi naye bwazi yeewaayo okunoonya ani. So this person has been committed to search for the Lord. Ku lw'omukaaga jangu wano mukereziya omusanyukireko olyoke omanye nti n'ekikyo Mukama akikolako. Amiina. Amen. Amiina sibawulira. Kiza abuuza essaawa nnya. Ate kiza akwata obudde. Omugole takusooka. Mukama mulungi. So Yesu bye yali akola. So what Jesus was doing, Nga yagamba nti byandibadde biina kye byogedde mu mitima gy'abaki. he was saying that they should have added something in their hearts. Yesu byakola n'olwaleero ye muli amanyi nti byandibadde bikola amakulu ludda wa. The things that Jesus is doing even today should be making meaning to us who are seeing them. Toyina bye walabye Yesu ng'akola kweli wanje olumaliriza wano bwe tuti tulina gye tugenda okulya ku masala ng'eri abantu Katonda alina byabatuusizaako biki binene kabonero akalaga nti Mukama God is at work. It's a sign that shows that Mukama ali mukola. Every time God performs a miracle, buli kadde Mukama lwakola ekyamagero, He wants you and me to study or to learn something or to get something from it. ayagala nze naawe tubeeko kye tuyigamu. He wants to strengthen you and me Ayagala kunyweza nze naawe through such miracles He performs. okuyita mu byamagero ebyo byakola. Whether He has done it for you or for someone else or for your neighbor, Ne bw'aba akikoledde mulirwanaawo oba omuntu yenna, learn something from it. baako ky'oyigiramu. Take courage because of that miracle. Guma olw'ekyamagero ekyo. Amina mikwano. So kata abajjukiza n'agamba nti mwe abakyesibye ku mugaati gumu gwe mwakoze eki gwe mwatutte lwe nagabula abantu 5,000. So he reminded them that when I served the 5,000 people, how many pieces of bread did we have? Emigaati gyali emeka sibawulira n'agigabula abantu bameka kakati balina gutya bali abantu bameka. So now they have one. Bali abantu bameka 12. waliwo abuuza nze naliyo naawe osobola okubalamu You can also do math. balamu baali bameka 13 wama amanyi okubala obulungi
waliwo abuuza nagamba ebikibalo bakijja tukijja mu bayibuli ate wa baali 13. So there were 13 of them. Emigaati 5 bwegibanga gyasobola kulisa abantu 5,000. If the 5 loaves of bread managed to feed 5,000 people, 13 gusobola okubaliisa wiiki. that one bread can feed the 13 for a week. Nimba njogera mazima. Abagamba. He is telling them, Naruli emigaati kyenkana tewaali. even at the time we almost didn't have bread, Naye abantu basobola okukola ki? but people managed to eat. Kyali kitya yali magiki? Was it magic? Tulina we twali tugikwese ne tugikwekulayo. Were we hiding it somewhere and then we removed it from the hiding place? Wangi kyajja kitya? How did it happen? Munyonyole. Kyajja kitya? Wangi mama mbone kiki waliwo abuuza singa naliyo singa amanyi bwe kyali nedda gwolowooza kyajja kitya? So how did it happen? What do you Yes. think? byali bitya? Maanyi gaani? It was by the Manyi power gani? of God, Buyinza bwani? authority of Buyinza God. bwani? Sibawulira ngambira kwakwiranye nti n'olwaliro yayise nabwo. So tell your neighbor, even today he moved along with it. Katonda asobola okugabirira omuntu God can enlarge, mu mbeera yonna. can make an enlargement for someone in every situation. Alinga abagamba nti mubabuulire mwe ekimu kyokka kimwandadde musinga okwesibako okugamba nti kasita aliisa abantu 10,000 ali wamu. And it's like he was telling them that the only thing you should focus on is that the one who fed the 5,000 is with us. N'olwaleero kyobufuna eyaliisa abantu 10,000 emmeka? The one who fed the 5,000 people. Eyazimbulukusa emigaati emmeka? The one who increased the 5 bread Asobola okuzimbulukusa ekitono ky'olina can mu nsawo. increase the little that you have in your pockets. Ekitono ky'olina mu nsawo. The little you have. Asobola okudda ku ssomero. And the child will go back to school. Waliwo eyaŋŋambe n'agamba Edmond n'agamba munnange nti Someone told him, baamuwadde mu seminaariyo he was given a placement in the seminary. baamuwadde mu seminaariyo Enyenga Nyenga Seminary, naye obusobozi obugenda tebunakola ki? but the capacity, she doesn't have the capacity. Ate nga mmanyi si ye yeka. And it is not only her. Naawe osobola okuba nga naawe olina ekyetaago ekikyo Even school fees. you could be having another need that might not be Naye school oli fees. eyazimbulukusa, But the one who increased, oli eyakozesa obuyinza n'aliisa abaaliwo the bonna, one who used authority and fed all those people, asobola okuliisa n'abali wano. can also feed all the people in this place. Amen. Amiina. Era asobola okugabirira bonna abali ludda wa. And he can provide for anyone in this place, for everybody. So bw'oba ng'olina ekyewunyo kye wali olabye obanga waliwo ky'ojjukira Katonda kye yali akoze mu So ggwe, if there is a miracle that you remember that God did in your life, let it always remind you of his mighty power, mighty authority. leka kikujukizenga obuyinza bwe n'amaanyi ge agasukkulumya. Amiina. Sibawulira amiina. Kikujjukizenga. If you have ever seen Jesus performing a miracle or healing someone or restoring someone's life, Bw'oba ali olabyeko Yesu ng'awonya omuntu ng'akomyawo obulamu bw'omuntu, then let it always remind you leka ekyo kikujjukizenga that you serve a God of power. ti nno oweereza Katonda You worship ow'amaanyi, a God of might. osinza Katonda alina obuyinza. Amiina. Amiina mikwano. Amiina. So oba olinamu oba toyinaamu, So oba whether- nga toyise nagumu oba toyina, Whether you have money or not, osigale nga Yesu ye security yo. let Jesus remain your only security. Amiina. Kyayagala kyokka. That is all he needs. Kyanenya abatume kyokka. That is what he was blaming them He for. wants them to depend on him only. Ayagala bamwesigameko ye yekka.
Not on the bread, not on the loaves. si ku migaati, Si ku ky'olina ku account. not on what you have on your account, Naye Yesu. but on Jesus. Mukama atenderezebwe. Mukama atenderezebwe. Marayo amatu gende. So olwolwokka ate lwe naliisa abantu 10 emmeka? 4 va ku 5 ne 4. Emigaati gyo gyali 7. Mwakuŋŋaanya ebibbo bimeka ebyobuki? Ebyobuki egy'obutundutunde obwalemerawo. Baalya n'okulemerawo ne bikola bitya? Ne biremerawo. Kitegeeza ki? Kitegeeza ki? The answer is very simple, that God is extremely powerful. Era ekiddibwamu kiri nti Mukama asukkulumya amaanyi. Amiina. Ate Katonda y'omwoyo. And that same God Yali wano. is Yashadde wano leero. the one in this Kyeyali place. agamba abatume kyangamba leero Edmond. So what he was telling to the apostles is saying the same to me, Nti wali olabyeko. that you have ever seen. Kale atalabangako Katonda ng'akola ebyamaanyi aliwa. Wamajangu sanga Mukama nawe oli luddawo. Sanga Mukama leero anaabigulagako. Ani atalabangako Katonda byakola? Who has never experienced anything, any God's power? If you've never seen any miracle being performed, or you have never seen any miracle that was performed, sisuubira nti waali. I don't think that person is here. Fenna tulina kubanga nabagambye nti waakiri kubanga nze mbawulira oluusi nga mutambula munyumya muddayo olabye oli awadde obujulizi banaye Mukama amukozeemu omulimu agukozi ge mazima kikugumye era kikulage nti Katonda oyo alina obuki, alina obuyinza n'amaanyi. Tubeerawo ne tusaba n'owulira omuntu gasitaani agamba toyina kisoboka waakiri okufa naye nga tofumbiddwa. Ogenda okulaba omuntu y'omu ng'akomawo no ng'ayambadde empeta agamba abannange Mukama mulungi, n'ogamba si y'ono. Waliwo olunaku lwe twali nga tukyasobera mu tenti wali twali mu overnight, mwana muwala najja yali apanga byakugenda bweru naye nga sitaani ne obwona okola otya, oba yali wa mukakitawo oba yali waani oba simanyi sitaani gye yali ava, agamba gwe tusa nti bw'oli nnyonnyonyi waakiri ewanuka mu bbanga neekola ki? Akantu ako keteekawo nnyo. Ntono talina gy'alaga, ntono temumala budde kukola ki? Kumusabira. So this person is not going anywhere. Don't waste time praying for her, Kubanga tajja genda. because she will not go. Osobola okuba otudde wano You nga may be sitaani seated bw'atyo here. bw'ayogera bw'akwogerako, And that is the way the enemy is speaking tojja against you. kusoma, That you will not go to school, tojja kukola, you will not work, tojja kutambula. you will not travel. Nga nakati nga njogera bino sitaani agamba omala budde. And even right now, as he is speaking, the devil is saying you're wasting your time. Naye lwali olwo omwana muwala n'akomawo wano ng'ennyonyi yakamusuula, yayitira na wano lwali lwakomeka nga amaze contract ye ya myaka 3 ng'akoze eki? Wangi mikwano. Neŋŋamba Yezu oli munene. Osobola okuba otudde wano. You could be seated here, Naye ng'eriyo ekintu sitaani kyagamba nti gwe and there is akusabira amala budde. something that the devil is saying that the person praying for you is wasting your time. His Siri mu time. kumala budde. Siyimirangako wano ng'amala budde nga nsabira bantu. I'm Amen. not wasting my time. Siri mu kumala budde. Amen. Sitaani asobola oba omuntu akulikyaye Or your enemy, akuloga nga agamba bamusabire tulabe. and they are saying, let them pray for her. We shall see. Nga bw'agamba And that is what they are saying.
ntabo bamala budde okumusabira kubanga That those ones are wasting time to nze pray kye for nakola her. kyaggwa nakikola lumu. Because I did what I did once and for all. Nsaba ozibiriza amaaso go kubanga eriyo omuntu gwe njagala okwambaligana naye. Close your eyes a bit. Oyo agamba nti gwe okutuula wano omala budde. The person saying that for you to sit here, you're wasting time. Nti okulinnya olusozi luno omala budde. For you to climb this hill, you're wasting time. Ng'agamba ako ne bw'onookasabira. And they're saying even if you pray for her, Bw'onookateekako ebigere n'emikono. even if you lay your hands and legs upon her, Nakimala. I did it once and for all. Ngamba omuntu oyo gwe ngamba kati. So now he is speaking to that person. Gwe njogerako kati. I am speaking to that Gwe person. njogerako kati. I am talking about them right now. Gwe njogerako kati. I am talking about Ate them. njogera ku kye yakola. And I speak about what they did. Okumugamba nti kiriko ekkomo. To say that, to tell them that it has a limit. It has a limit. And the limit could be even today. Ate ekkomo lisobola okuba nga lya leero. Lusobola okuba olwaleero nga lyekkomo. Nga lwaleero luno. Nga lwaleero. Oyo alowooza nti kye yakola it was final. Whoever thinks that they did a final thing. Bw'oba osobola okunyamba n'oyimirira. If you can stand up, Ate please osigale do. nga oli focused bulungi zibiriza amaaso go. And keep your focus. Waliwo ababifuna ne mu birooto. There are those who even dream about it. You even get such things in dreams. Someone telling you Era ng'olaba omuntu akugamba that you will never get anywhere. titolina gy'ojja kulaga, That you will never be healed. titojja You will kuwonyezebwa, never be set free. tolisumululwa, Because whatever was done was final. kubanga ekyakolebwa kyali That kyankomeredde, because whatever was done is irreversible. era ekyakolebwa tekisobola kukyusibwa. Kituufu osobola okuba otudde wano nga kye yakola yakikola mu ngeri etasobola kukyusibwa. Maybe what they did it in a way that is irreversible. Naye waliwo Katonda akyusa. But there is a God who reverses. Era gwe nsaba And I pray unto him akyuse to reverse, eyakuloga alyoka akkiriza amanye so that the enemy who bewitched you will nti eriyo accept Katonda. and know that there is a powerful Eriyo God. Katonda. Eriyo Katonda. There is a powerful God. Nze nsaba kimu kyokka, I only pray for one thing, muggulire omutima. that you will open your heart unto Ogambe him Mukama kyoyagala okukola mu nze leero kikole. and tell him whatever, let your will be done in me. Yes, yebesaala gamba ayi Yesu Aye Yesu, nzuuno mu maaso go. nzuuno maaso go, N'okukkiriza kwange okuyabayaba. n'okukkiriza kwange okuyabayaba. Naye Mukama Naye Mukama, yamba obutakkiriza bwange. yamba obutakkiriza bwange, Mukama kyoyagala okikole. ky'oyagala okikole, Kubanga gwe Katonda ow'enkomeredde. kubanga gwe Katonda ow'enkomeredde. Ddoboozi ki erikuwakanya? What is that voice that opposes you? Boogera ku kyambaga n'agamba When they talk about a wedding, a Yeah. voice comes up and opposes it. eyakuloga n'agamba oyo nawe bamusabira embaga oyo. And then the person bewitching you scorns and says, why do they even have to pray for you to wed? Nze njimusabira. I pray for a wedding. Nze njimusabira. I pray for a wedding. Nze njimusabira. Amen. N'omusabira eby'essente n'agamba You begin praying for their finances and the enemy says no. n'agamba eby'essente bireke oyo takyasobola kufuna. Don't talk about money because she can no longer get money. Nti oyo takyasobola kufuna ssente. She's not in a state of getting Kubanga money. omukisa nagumuggyako. Because I took her blessing. Ye osobola ogumuggyako naye Yesu asobola ogumuddiza. You may have taken it, but Jesus can retrieve it. Yes, asobola ogumuddiza. Asobola ogumuddiza. He can reverse it. N'omusabira obulamu n'agamba oyo essaawa yonna waakufa accident kabenje. You pray for good health and life, and someone says, no, we are intending to kill her in an accident. Nti n'entaana ye ensime. And we have already dug her grave.
Yesu asobola ogiziba. Jesus can bury it. He can bury it. Neyanga asobola ogizibikira. Amen. Neyanga asobola ogizibikira ne bwebanga eri yagisimye. Njagala okiwulira ekyo munda mu ggwe. I want you to feel it deep down in your Yesu heart akisobola. that God is able. Mukama akisobola. God can do it. Akisobola. He can do it. Asobola okukola kye batasuubira. He can do the Kye unexpected. batalindiridde. Whatever they are not waiting for. Ne kye baaziyiza. Even what they obstructed. Mukama akisobola. Jesus can do it. Era Mukama kyenva nkusaba Mukama mu linnya ly'omwana we Yesu ogyewo omwoyo gw'okufa. Amen. And Lord, I ask you to rebuke the spirit of death. Spirit of death. Mukama nsaba ogugyewo. Lord, I pray that you will take Kubanga it. abantu wano Because there are people in this place. ng'omubi aseetinze n'ennaku. And the devil has even set a date. Aga nti waakiri akabenje kamutwale. Saying that at least let you die in an accident. Juwaakiri bamutemule. At least let her be murdered. Oswadde. Ajja kuba mulamu. Alina kulinda ebyamagero bye. You have to wait for your miracles. Yes, wait for your miracle, my dear. Don't die soon. Don't. Tofa mangu ago. Tajja kufa mangu. Olunaku luteekeddwa okukya. Time or a day must come. Owe ennyumba ya kitaawe essanyu. And you bring joy in your father's house. Olunaku luteekeddwa okukya. Our day must come. Mikwano gyo bakujagulizeeko. And your friends will celebrate with Mikwano you. gyo bakujagulizeeko. Your friends will celebrate Mikwano with gyo you. bakujagulizeeko. Your friends will celebrate with you. Ng'omaliriza emisomo. When you have graduated. Ng'omaliriza emisomo. When you have graduated. Ng'oyanjudde. When you have introduced your Ng'okoze husband. embaga. When you have wedded. Ng'ozimbye amaka. When you have built a home. Ng'otambudde olugendo n'ogenda e Bulaaya n'okola n'odda. When you have traveled abroad to work. N'okola n'okomawo nga bikutambulidde bulungi. Simanyi kyosaba Mukama kati. I don't know what you're praying for. Kubanga ky'omugamba kisoboka. Because whatever you're saying is possible. Ky'omusaba kisoboka. Whatever you're asking for is possible. Asobola okufuna school fees z'abaana. You can get the school fees. Ate bonna ne basoma. And they will all go to school. Ate ne batikirwa. And they will all graduate. Mu linnya erya Yesu. In the name of Asobola Jesus. ddala okuzifuna. You can really get Asobola it. okumaliriza enju ye. You can accomplish your house. Asobola okumaliriza enju ye. You can complete your house. Abantu ne bagituukako. And people will see ne it bagamba gano amatiiri bonna wasobola otya. and say, how did you manage to have such a beautiful Ejja home? kuggwa. Ejja kuggwa. It will be completed. Ejja kuggwa. It will be completed. N'abatanazimba bajja kuzimba. Even those who haven't constructed will construct. Kisoboka. It is possible. Abaagala okweyongerayo okusoma. Those who want to upgrade, mugende musome mu linnya erya Yesu. go and upgrade in Jesus' name. Abatalina mirimu mugende mukole mu linnya erya Kristo Those who Yesu. don't have jobs, go and work in Jesus' name. Abaddeko embeera ey'okulemererwa. Those who had failure, Simanyi kyosaba Mukama. I don't know what you're asking from the Lord. Yatugamba musabe. He said, ask Muliweebwa. and you will receive. Moyo ntwala Akutuuse ku kyamagero kyo. Moyo ntwala Akutuuse ku kwanukulwa Kuna kw'esaalayo. mulondo ya tata Akutuuse awali ebirungi. Moyo ntwala Ye Moyo ntwala nange Moyo ntwala Moyo ntwala Moyo nyimusa Moyo ntwala eddoboozi lye lyetaagisa. Moyo ntwala Moyo ntwala
mutwale omutima gugule mugambe mukama nsuuno netwalira tuusa awe bagamba siyinza tuukawo siyinza tuukawo bagamba moyo mutugiba kutwale gwomanyi baboyagala kutwale baako kyomugamba banange bwoba kyasobola okuyimirira obeeko kyosaba moyo mutukirivu mugambe taata ntwala gwomuyambi nyamba kwata ku mukono gwomuwolereza moyo mutugi siraba basaba bana siraba basaba beera serious mugamba kutwale akujjawo wabi akujja mu kifo kikyamu akujja mu mmere mbi mugambe yogera naye nga temulina maanyi kiki mukama nyamba olina kyoyagala okulaba nga kikyuka. There is something you want to see changing. Olina kyagala okulaba nga kikyuka banange n'embaga ogyagala nawe embaga ogyagala nawe okusoma okwagala okuzigirwa okwagala banange okuzimba okwagala naye mukama nyamba tosirika neweeseera bw'otyo mu kusaba neweeseera bw'otyo mu kwegayirira lwaki weeseera kale siriikirira engalo zosigala ng'ozanjuliza amaaso ng'ogazibiriza okuba akafaananyi ng'olaba wali wakukutte ku mukono. Olabyeko omuntu gwe baddusa nga bakutolosa Mukama ayagala kutolosa bantu be ayagala kubaddusa era sitaani ajja kulajjana ng'alajjana alaba babatwala obwesige bw'omulinamu bwe bukusomosa bwe bukutolosa osomoka kyokkiriza mu dakiika eno kyokkiriza kyekiriwo kati if you believe you can escape death you can escape anything then dogo kisobokera ddala kisoboka gwe kyokkiriza leka Mukama akikuwe leka Mukama akikukolere engeri giwamuwona mpanga tiyali Katonda abadde takisuubira toyinza okuyinza abadde takisuubira akuyita munafu alowooza teweesobola alowooza toliiko ayamba naye laba omunafu bwasinga laba omunafu bwasomoka
laba omunafu bwasomoka, laba omunafu bwasomoka, laba omunafu bwawangula, laba bwawangula, laba bwawangula, laba bwawangula, laba omunafu bwawangula, laba omunafu bwawangula, laba eyayitibwanga omunafu, yayitibwanga omunafu, yayitibwanga omunafu, yayitibwanga omunafu, omunakyalo, munakyalo oyo tansobola, eyayitibwanga omwana obwana takokaana bwala, yayitibwanga ensiri, tigwoli nsiri, gwoli nsiri tibakunyiga bunyizi n'ofa. Laba bwakuwangula, laba bwawangula, laba bwawangula, laba bwawangula. Mukama oyina amaanyi, Mukama oyina amaanyi. Laba bwatuuka, laba bwatuuka, laba bwafuna obujulizi, laba bwafuna obujulizi, laba bwafuna olugero lw'okunyumya, laba bwafuna olugero lw'essanyu, olugero lw'essanyu, laba bwalufuna, laba bwalufuna, laba bwafuna olugero, laba bwafuna olugero lw'essanyu, olugero lw'essanyu, olugero lw'essanyu, nga baali bamanyi gwe tolisanyuka, nga baali bamanyi essanyu walyerabira, nga baali bamanyi eriryo teririiyo. Laba bwafuna essanyu, ajja kulifuna, agenda lifuna, ajja kulifuna, ajja kulifuna, ajja kulifuna. Bane nkusabira Mukama akuwa olugero, akuwa olugero, akuwa oluyimba olw'okuyimba, akuwa oluyimba olw'essanyu, akuwa oluyimba, akuwa oluyimba, akuwa oluyimba, akuwa olugero lw'onoonyumya, lw'onoonyumya, lw'olunyumyanga ku Katonda, lw'olunyumiza abaana, lw'olunyumiza abazzukulu, lw'olunyumiza abazzukulu. Tibanange Katonda, Katonda banange Yesu Mukama, banange Yesu Katonda. Abaana oli banyumiza, abazzukulu oli banyumiza, oli Katonda munene, oli banyumiza, oli banyumiza, oli banyumiza. Muka kitaawo oli mugamba, oli mugamba, oli mugamba, mujjawo, mujjawo oli mugamba, mujjawo oli mugamba, mujjawo oli mugamba, oli mugamba nti eriyo Katonda, mujjawo oli mubuulira, oli mubuulira nti eriyo Katonda bannange, teriyo Katonda atenkanika, teriyo Katonda atenkanika, teriyo Katonda. Ab'ekika ojja bagamba, ab'ekika ajja babuulira, teriyo Katonda. Ajja bagamba Mukama akuwa oluyimba, akuwa olugero lw'onoonyumyanga, ensi neewuniikirira. Muka kitaawo nakkiriza, ajja kukkiriza, ajja kukkiriza nti olina gwe wasisinkana, nti eriyo yakuwonya, ajja kukikkiriza, ajja kukyogera, ajja kukyogera, ajja kukyogera nti olina Katonda, ajja kukyogera, ajja kukyogera. Mazima kambabulire, Mukama alina kyakola, alina sitole gy'ateeka ku mumwa gwo gy'olinyumya, esitole gy'olinyumya, gy'olinyumya mu bulamu, n'onyumiza abaana, n'onyumiza abazzukulu, ne bakkiriza, ne bakkiriza Katonda, ne bakkiriza nti Katonda munene, ne bakkiriza nti Katonda w'amaanyi, Katonda muyinza wa byonna. Yes, Mukama akikola, 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 kiki akikola, akikola, akikola. Ajja kumujulira, agenda kumujulira, ajja kumujulira, ajja kumujulira, ajja kumujulira. Waliwo ekisumulukuka kyempulira, waliwo ekisumulukuka kyempulira, waliwo ekisumulukuka kyempulira, waliwo ekisumulukuka kati, waliwo ekisumulukuka kati, waliwo ekisumulukuka, waliwo ekisumulukuka, waliwo ekisumulukuka. Kita, 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 kikyo kita, kikyo kita, 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 waliwo ekisumulukuka, waliwo ekisumulukuka, waliwo ekisumulukuka, waliwo ekisumulukuka, waliwo ekisumulukuka. Ekyebbanga eddene, ekyebbanga eddene, ekibaddewo ebbanga, ebbanga. Ate nyabo, Yesu, 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 si nyabo, Yesu, 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 si nyabo, Yesu, Yesu. Anti mwagamba nga ntasobola kusumulukuka, nti teri asobola kukyusa kye mwakola. Kyakyuse dda, kyakyuse dda, kyakyuse dda, kyakyuse dda. Kyembasaba bw'obanga tosobola kutaataagana, just take your seat, tuulako wansi mu mpolampola, amaaso go gakuume nga gazibiridde. Just take your seat,
Take your seat and continue to remain in the presence of the Lord. Tuulako wansi. Tuulako wansi. Sigala mu kubeera kwa Katonda. Beerako mu mbeera yakasirise tobaako ky'oyogera. Tuulako wansi. Tuulako wansi. Ffenna tutuuleko wansi. Ffenna tutuuleko wansi. Kyensaba ba ashazi kimu kyokka gwe sigala woyimiridde. Ashazi nsaba tuyimirire buyimirizi gwe tosabira muntu kati mulekereyo ezu gwe sigala wooli sigale mu kubeerawo kwa Mukama kwokka. Let us remain in the presence of God, presence of the Lord. Sigala mu kubeerawo kwa Katonda, beera mu kasirise, zibiriza amaaso go, leka Mukama ye akole kyayagala mu dakiika eno.
Ekitiibwa kibe kya Patri ne kya Mwoyo Mutuukirivu Yesu agambye temutegeeranga twongere okwesabira Omukama atuwe okumanya nti ddala bwe tuba naye byonna bikola bitya byonna bisoboka. Nze nyongera okubasabira n'ekyo ky'olowooza nti tekisoboka olunaku lukye Katonda akwewuunyise. Ngambye n'ekyo ky'olowooza nti tekisoboka nsaba Omukama olunaku lukye akwewuunyise ng'okiraba kituukiridde, ng'okiraba kibaddewo, ky'osobola